হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজ ব্লগে তোমাদের সবাইকে জানাই ওয়েলকাম আর অনেক ভালোবাসা। আজ বরের ইচ্ছা করেছে চিকেনের কিছু আইটেম করে খাওয়াতে হবে ওনাকে। তাহলে কি আইটেম করা যায়, অনেকক্ষণ ধরে ভাবাভাবির পর একটা আইটেম মাথায় এলো। সেই ভিডিওটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, চলুন দেখে নিন ভিডিওটা। কি আইটেম বানালাম আমি। এটা হোমমেড শেজওয়ান সস, এটা আমি নিজের হাতে বাড়িতে বানিয়েছি। আজকের মতো টাটা বন্ধুরা, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। রেসিপিটা তোমরা একদিন বাড়িতে ট্রাই করে দেখো, খুব সুন্দর হয়েছিল খেতে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবে আর চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা বন্ধুরা।